the 19th of June to the 21st of June 2014, the University of Da Nang and Pham Van Dong University, Quang Ngai Province, co-organised the second international workshop on the Paracel and Spratly Islands, with the theme Paracels, Spratlys, Archipelagos, Historical Truth in Da Nang City. The international workshop was held with the attendance of nearly 120 participants, including renowned scholars and researchers from the United States, Germany, Russia, France, Belgium, Japan, Australia, Italy, India, South Korea and the Philippines, as well as Vietnamese scholars from home and abroad, representatives of domestic agencies and departments, Vietnamese and foreign reporters. Addressing the opening ceremony, Associate Professor Dr. Pham Dang Phuoc, Rector of Pham Van Dong University, said that the international conference themed Paracels, Spratlys, Historical Truth was a continuation of the success of the conference on the two archipelagos held in Quang Ngai Province in April 2013. The attendance of a large number of renowned scholars and researchers at this conference showed the major concern of the international community about the South China Sea issue in general and the issue of the Paracel and Spratly Islands in particular. It also reflected the desire of the international community to seek out a solution to the South China Sea dispute towards peaceful and sustainable development and common prosperity in the South China Sea. This conference is taking place in the context of the complex situation in the South China Sea after China arbitrarily deployed the oil rig Hai Yang Shi Yu 981 in the exclusive economic zone and continental shelf of Vietnam, seriously violating Vietnam's sovereign rights and jurisdiction in order to realize the irrational Nine-Dash Line claims. This action by China is a new escalation in violation of international law, United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, changing the status quo in the South China Sea and running against the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. I would like you all to discuss, evaluate and clarify the intentions of China with regards to the South China Sea to defend justice and righteousness. There were 21 papers presented at the workshop and dozens of opinions voiced in 2 panels and 4 discussion sessions. The participants focused on discussing the primary content of the workshop, including the location and importance of the Paracel and Spratly Islands, the current situation of the sovereignty dispute over the 2 archipelagos and its implication for peace and stability in Asia-Pacific, international law on the establishment of sovereignty and on territorial dispute resolution, the establishment and exercise of Vietnam's sovereignty over the Paracel and Spratly Islands over time, prospect and solution to the dispute over the 2 islands. Mr. Liu Angzhou, Secretary General of the Da Nang Society of Historical Silence, presented a paper themed How China Used Military Forces Disguised as Fishermen to Gradually Occupy the Paracel Islands of Vietnam. From 1954 to 1975, China took advantage of the good friendship between the Vietnamese and Chinese people and disguised all its forces as fishermen and its vessels as fishing boats to illegally invade and occupy the whole Paracel Islands of Vietnam. Relevant documents of the Republic of Vietnam revealed that China had military forces disguised as fishermen land on the Paracel Islands to gather intelligence and then surreptitiously raised a flag to assert its sovereignty. Mr. Zhou also indicated that taking advantage of France's withdrawal from Vietnam on the 30th of May 1956, China's military forces, disguised as fishermen, unexpectedly landed on and occupied the woody island, also known as Île Boissé, the largest island of Vietnam's Paracel Islands. A document of the government of the Republic of Vietnam at that time revealed that in 1956 the People's Republic of China sent fishermen to invade the Woody and Lincoln Islands of the Paracel Islands, and then gradually replaced the fishermen with military forces and set up solid bases and fortification. Professor Carlisle A. Thayer from the Australian Defence Force Academy, University of New South Wales, said that
So what are the lessons learned? China will use changes in the geostrategic balance, in this case the withdrawal of the US. At the workshop, international scholars such as Mozyakov Dmitry from Russia, K. Raja Reddy from India, and Jean-Pierre Ferrier from France referred to a number of historical and legal documents affirming Vietnamese feudal dynasties' establishment and peaceful and continuous exercise of sovereignty over the Paracel and Spratly Islands. For instance, official documents of the Nguyen dynasty, the books of Dai Nam Tuk Luk Tien Bien, truthful accounts about Dai Nam former dynasties, Dai Nam Nyat Chong Chi, the geography of the unified Dai Nam, Phu Bien Tup Luk, miscellaneous records on the pacification at the frontier, on the activities of the Hoàng Sa and Bac Hai brigades, following orders from the king to exploit and manage the Paracel and Spratly Islands. The attending scholars also emphasized that under French colonial rule, France represented Vietnam in exercising its sovereignty over the Paracel and Spratly Islands, and after withdrawing from Vietnam, France handed over the two archipelagos to Vietnam. The legal and historical documents affirmed that Vietnam had taken effective, continuous and long possession of the Paracel and Spratly Islands. Besides this, the participants held that China does not have any convincing evidence to prove China's possession of the two archipelagos before its illegal use of force to invade the Paracel Islands in 1974 and a number of reefs in the Spratly Islands archipelago in 1988. Participants agreed that the consideration of legal and historical evidence under international law on territorial acquisition for the purpose of resolving the territorial dispute over the two archipelagos has great significance in maintaining peace, stability, and ensuring freedom, safety, and security of maritime navigation in the South China Sea. Any use of force to intentionally change the status quo, destabilize the region, or violate other countries' territory with the plot to monopolize the South China Sea of any party is unacceptable. China's illegal use of force to invade the Paracel Islands in 1974 and occupy a number of reefs of the Spratly Islands archipelago in 1988 constitutes a violation of international law, the United Nations Charter. The participants also stressed that the use of force to occupy a territory cannot create a territorial title. All scholars agreed that the Paracel Islands was a disputed territory. China's position that there was no dispute over it was unacceptable. This wrongful claim of China has been the main cause of the instability in the South China Sea. At the workshop, many scholars publicly criticized the 9-line or Cow Tongue Line claim of China and emphasized that China's claim was ambiguous, inconsistent, and baseless under international law. They also held that China had given no explanation for its claim, which is completely invalid. The legal aspects of the Chinese 9- claim are very difficult to offer an opinion on because they haven't been stated clearly. I think the only thing that we can say with confidence about what they intend by the legal claim is that it's a claim to sovereignty over the islands within it. So the Hoàng Sa and Trường Sa archipelagos they're claiming have Chinese sovereignty. As to the waters within them, we don't even know which waters they are. There are no coordinates associated with, there are no geographic coordinates associated with the map. There's no indication of what connects the dashes. Are they straight lines or curved lines? And there's no language in Chinese official statements that indicates what those waters mean. So in terms of its legal status, I think it is highly dubious and probably doesn't have legal meaning. In a practical sense, we've seen that Chinese law enforcement especially, but also Navy and commercial actors use the space as though it's a Chinese exclusive economic zone, I would say is the closest analog. If we were to guess what sort of a claim they could make in unclosed terms or in legal terms, they might want to extend maritime zones from the islands that they claim sovereignty over, but I think
The short answer is that as a legal matter, the 9-dash line is ambiguous and possibly meaningless. Mr. Daniel Schaefer, expert in the South China Sea issue of the French Ministry of Defense, and Mr. Gregory Pooling, research fellow from the Center for Strategic and International Studies, strongly criticized the irrational 9-dash line claim of China. The signification of the 9-dash line, it allows China to exert a maritime police exercise all over the area. When Philippines, Malaysia, Indonesia, Vietnam are legitimately operating in their respective EEZs, but in areas which are inside the 9-dash line, in the Chinese eyes, these countries violate the DOC, not China. This also explains why the question of the sovereignties over the insular territories will never be solved as long as the 9-dash line is existing. The 9-dash line is the stumbling block against which all attempts to fairly negotiate are failing or will continue failing. It's clearly an illegal claim. The problem with the 9-dash line is not just that it's not found in international law, but that it's remained purposely ambiguous. We have no idea what it means, and depending on what part of the Chinese government you ask, be it the PLA or the Ministry of Foreign Affairs, you get a different answer. That's not the way you submit a legal claim. According to experts, the issue of China's 9-dash line claim is not the responsibility of any particular country in the region, but of the international community. It is necessary to achieve international consensus to call upon China to give up on its 9-dash line claim or to settle for a reasonable solution. And I think, personally, the 9-dash line is mischievous, and I don't think it has an adequate legal basis. But I have to keep an open mind because maybe China will come up with some arguments that will convince me. But so far, the Chinese government keeps things very vague and fuzzy. What they do have is they ask some of their academic experts and legal specialists to make arguments, and they don't all agree either. People are trying to find an adequate explanation to justify the 9-dash line, but I have not seen it yet. The workshop took place at the time when China had illegally deployed its oil rig, Haiyang Shiyu 981, in the exclusive economic zone and continental shelf of Vietnam. Thus, this incident was picked as one of the main topics for discussion at the workshop, as well as at the seminars on the sidelines of the workshop. Speaking at the workshop and seminars, many scholars voiced criticism against China's illegal deployment of its oil rig, Haiyang Shiyu 981, in the exclusive economic zone and continental shelf of Vietnam. Further criticism was voiced against Chinese vessels' violent acts of ramming and firing water cannons at Vietnamese civil vessels on duty in the waters of Vietnam's sovereign rights and jurisdiction and sinking Vietnamese fishing boats. In order to maintain peace, stability, security, safety and freedom of navigation and aviation in the South China Sea, the concerned parties should enhance confidence building and be restrained from unilateral actions to change the status quo. The scholars urged China and ASEAN to come up to an early conclusion of the legally binding Code of Conduct to prevent escalation causing tensions in the South China Sea. The scholars concentrated on assessing China's intention in deploying its oil rig Haiyang Shiyu 981 in the exclusive economic zone and continental shelf of Vietnam. They warned that this act by China was a new escalation with the purpose of realizing its 9-dash line claim to ultimately control and monopolize the South China Sea. At the first session of the seminar, the scholars focused on examining the legal aspects of China's deployment of the oil rig Haiyang Shiyu 981. The scholars observed that, legally speaking, from any perspective, the act of deploying the oil rig by China is illegal. According to the coordinates provided by the China Maritime Safety Administration, the oil rig lied entirely within the exclusive economic zone and continental shelf of Vietnam.
China's unilateral act of deploying the oil rig in this area was not in accordance with international law. China has aggressively realized its irrational 9-line claim by infringing upon the sovereignty of the Philippines, Vietnam and Malaysia. What has been happening in the South China Sea over the past few years and China's recent deployment of the oil rig Haiyang Shiyu 981 clearly demonstrate that China is trying to change the status quo in the South China Sea, violating international law and the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea that China concluded with ASEAN in 2002. Well, I think perhaps any argument that Beijing makes is somewhat a moot point, because either it's undisputed and therefore Vietnam's territory as being within the 200 nautical mile zone, or even by other interpretations it would still be within the EEZ of Vietnam. And therefore, but even if it is hypothetically disputed, they're in breach of UNCLOS and international law by changing the status quo through unilateral action. Therefore, Vietnam has every right, whether it's defensive or otherwise, to try to secure and protect its sovereignty within the EEZ. So China really has no argument there. It is actually the aggressor in this instance, and Vietnam is the victim. It doesn't matter what they say to the contrary. On the basis of international law, the UN Convention on the Law of the Sea, 1982, many speakers pointed out absurdities in China's arguments regarding its deployment of the oil rig. It was unacceptable for China to argue that the oil rig lied within the contiguous zone of the Paracel Islands. Additionally, China's depiction of the oil rig within the 9-line represents the ambiguity in China's claims. At the second session of the seminar, the scholars concentrated on assessing China's intention in deploying its oil rig, Haiyang Shiyu 981, in the exclusive economic zone and continental shelf of Vietnam. They opined that this act by China was a new escalation for the purpose of realizing its 9-line and monopolizing the South China Sea. China's deployment of the oil rig also changed the status quo, threatening the peace, stability, security, safety and freedom of navigation in the South China Sea. According to Professor Jerome Cohen from New York University, China hatched a plot to change the world order and the status quo in the South China Sea. The South China Sea issue and the deployment of the oil rig were not merely a bilateral matter between Vietnam and China, but between China and the modern world order, and the deployment of the oil rig is only a small step in the whole plot. Considering the fact that China took control of the Scarborough Shoal of the Philippines, which is situated to the east of the 9-line in 2012, deployed the oil rig at the location which is to the west of the 9-line and conducted military exercises many times in the area of the James Shoal, the participants of the workshop concluded that China has been making attempts to gradually realize its 9-line claim. China's deployment of its oil rig heightened tensions in the South China Sea and negatively affected Vietnam-China bilateral relations. The international scholars also spoke highly of Vietnam's efforts and good faith in settling the dispute. I think as far as the response to the drilling rig, Vietnam has actually had a pretty good calibrated approach. It has continued to contest the effective actions of this rig, but has not sent out military vessels, which is the last thing you want to do. That's the lesson that we saw the Philippines learn the hard way at Scarborough Shoal. When you make a misstep by militarizing the dispute, China will step in and fill that void and change the status quo. So far, Vietnam has only been sending Coast Guard and Fisheries Administration vessels, along with fishing ships, and that's the right move. At the same time, it's trying to rally international support, make China look like a bad player in the international regime, in a sense trying to name and shame it into changing. It's not a perfect approach, but it is, I think, the best weapons that Vietnam has at the moment. The scholars also criticized China's deployment of hundreds of vessels of many kinds, including military vessels, to the area where the oil rig was placed. Specifically, participants were shocked when they watched video clips of China's aggressive firing of water cannons and intentionally ramming vessels of Vietnam Coast Guard and Vietnam Fisheries Administration, and even sinking Vietnamese fishing boat DNA 90152.
The scholars said that those acts were extremely violent and inhumane and could be considered a warning for regional security. I do think that it is extremely destabilizing, and it's clearly had the effect of having violence sort of catalyzed by this event. It's destabilizing because China is changing the status quo unilaterally by coercion. And that is, I think, illegal. And I think it needs a firm response from the international community to say nobody's looking for conflict, but we can't have this kind of unilateral actions in disputed areas. At the workshop and seminar, the scholars proposed numerous solutions to the South China Sea dispute. They observed that the concerned parties should take the legal dispute resolution mechanism into serious consideration, particularly international arbitration under the UN Convention on the Law of the Sea of 1982. Vietnam can resort to legal means, including international arbitration, to defend its rights and interests against China's encroachment in the South China Sea. I think Vietnam should do two things. Firstly, make public the situation, make public its problem with China, and make public, go to the international media, CNN, New York Times, international media. I think Vietnam should be doing this. Your leaders, your representatives should go immediately to the public. I think Vietnam and Japan and other major players should contemplate the benefits of adding resort to international legal institutions to the ways in which they can meet the current situation. I would say that there are advantages of going to international litigation. When I say litigation, I mean either arbitration or adjudication before a court. But for simple purposes, let me just say litigation. One advantage is litigation sometimes solves the dispute in question. China is interpreting the law of the sea in its own way. So sometimes it respects the law of the sea according to everybody's interpretation, and other times it's according its own thinking. For example, the 9-dash line is, in my mind, is illegal. We may understand that China wants to have a secure South China Sea because of its problems of defense in front of what they consider the US threat, US containment. But it is not a reason for a country to seize an international sea for its own defense purposes. Secondly, Vietnam should do what the Philippines did, and that is it should go to international law. It should appeal, like the Philippines, to international law, get a ruling on the claims in the South China Sea, because Vietnam does have a good case. At 2 seminar sessions, the attending scholars and researchers also discussed the solutions to the deployment of the oil rig Haiyang Shiyu 981 by China in the exclusive economic zone and continental shelf of Vietnam. To deal with China's stubborn attitude of not withdrawing the oil rig or escorting vessels out of Vietnam's waters and not entering into negotiations with Vietnam, the scholars held that the best solution at present was to resort to legal means. Vietnam should call on China to comply with international law and settle the dispute before an international legal institution. The participants appreciated the patience and goodwill of Vietnam in peacefully settling the dispute. They also expressed their views that it was time for Vietnam to resort to legal means, as China had disregarded diplomatic efforts by Vietnam, as well as discontent of the international community by maintaining the presence of the oil rig and taking illegal actions. The legal means is a peaceful dispute settlement provided in the United Nations Charter and international law,
which is also consistent with Vietnam's policy in resolving the South China Sea dispute. It was proposed that Vietnam should refer to the Philippines' experience in the use of legal means. I think the Philippines would welcome Vietnam joining its case, but they would also welcome Vietnam making its own case. I'd also like Japan to come in, even though Japan does not border on the South China Sea. I think Japan should really come in because it's interested in access to the resources of the South China Sea, and it's interested in freedom of navigation. I wish the United States could come in, but the United States is so backward. We have not even acceded to UNCLOS. So we're denied the opportunity to use UNCLOS arbitration. So I'm trying to get the United States finally to ratify UNCLOS. So I think going through a process of arbitration, or at least preparing for such a process, could provide Vietnam with many advantages. The first one would be perhaps putting together a panel of renowned international law experts to draft whatever submission would be made under UNCLOS. And this would also, in that time, provide realization to Beijing of what is going to happen, and therefore increase the leverage of Vietnam, with the possibility of a peaceful negotiation prior to arbitration. But should Beijing not act responsibly, then still keeping the option open and having the relevant preparation for a carefully worded request for arbitration under UNCLOS. And that would also be critical, that Vietnam or any disputant actually thinks exactly what it is that they are seeking. Similar to the Philippines, what would the International Court of Arbitration have capacity to rule over, aside from the exemptions that China has submitted back in 2006? I think it's important at this stage, first of all, to avoid outright confrontation and conflict. Certainly, armed engagement on the sea is not something that Vietnam wants or desires, and I don't think it's something that China wants either. I think Vietnam already has taken the initiative by suggesting that they're going to consider international legal means to resolve these disputes, and I think that's the right approach. I think it's important to make China put its money where its mouth is. If it thinks it has a strong international legal claim, invite it graciously and peacefully to come and defend its claim, whether in an UNCLOS tribunal, in an arbitration, and an international court of justice adjudication over sovereignty. On the second day of the international workshop, Paracels, Spratly, Archipelagos, Historical Truth, the participants of the workshop attended the opening ceremony of the exhibition Paracels, Spratlys, an inseparate territory of Vietnam, at Da Nang Museum. The exhibition introduced historical and legal documents affirming Vietnam's undisputable sovereignty over the Paracel and Spratly Islands to the Vietnamese people and foreign friends. The participants, especially the foreign scholars, had the chance to view hundreds of legal and historical documents affirming that Vietnam had established and exercised its sovereignty over the Paracel and Spratly Islands. For instance, the official documents of the Nguyen dynasty, ancient Vietnamese and Western maps depicting the Paracel and Spratly Islands as part of Vietnam's territory, and Chinese and Western maps showing that China's territory ended at the Hainan Island, thus did not include the Paracel or Spratly Islands. In my opinion, this is the most objective map affirming the Paracel Islands belongs to Vietnam. Western maps refer to the Paracels as Golden Sands, not Shisha. And according to the provided coordinates, this is the latitude 16 and 17. At these coordinates, China cannot claim that the Golden Sands is just an inshore island. That is completely unreasonable. There are hundreds of maps, but I find this map the most objective and precise one to affirm that the Paracel Islands belong to Vietnam.
rằng là Paracel sơ cát vàng chứ không Paracel sơ si sa. The exhibition also showcased a number of newly discovered documents donated by the people to reaffirm the sovereignty over the two archipelagos. For instance, the original birth certificate of Ms. Mai Kim Kui, born on the Paracels, was issued by the French administrative unit at the Paracel Islands, and the 1940 Chronicles of the Department of Meteorological of Indochina, published by the General Government of Indochina in 1942, containing the list of meteorological stations and their meteorological data, including those on Patel Island and Woody Island of the Paracel Islands, and on Itu Aba Island of the Spratly Islands. Those are original documents of high legal value to affirm the sovereignty of Vietnam. Witnessing and learning about those historical documents, the participants agreed that the exhibition was a good opportunity for Vietnam to affirm its undisputable sovereignty over the two archipelagos to the world. I think it's a very important exhibition with a very important documents that show that from the ancient times, Paracel and Spratly Islands were part of Vietnamese territory. You can see different directives from the Vietnamese emperors asking for their special brigades to go to Paracel and Spratly to use this territory for the purpose of Vietnamese state. And we see a lot of people who visited Paracel, who built there some shrines, different buildings and so on. It's very important, especially now, because it's real documents that show that Vietnam from the ancient time was the master of Paracel and Spratly Island. And from this point of view, it's very important that a lot of people coming here to see this document and to understand that the demands of Vietnam for Paracel and Spratly based not on their will, but based on historical truth, based on documentation, based on all history of Vietnamese state. In the afternoon of the same day, the organizer arranged a visit to the Tok Hoang Lock and Sơn Cha Peninsula to witness the fishing boats DNA 90152 of a fisherman from Da Nang, which was sunk by a Chinese vessel on the afternoon of the 26th of May 2014, when the Vietnamese boat was fishing normally in Vietnam's waters 17 nautical miles from the oil rig. At the Tok Hoang Lock, the Vietnamese and foreign participants witnessed the puncture to the left board of the fishing boat DNA 90152 TS, caused by a Chinese vessel. The Chinese vessel sank the former and caused 10 fishermen to fall into the ocean. Those fishermen were lucky enough to be saved by another Vietnamese vessel. The participants met with Huỳnh Thị Nhi Hoa, ship owner, and Dang Van Nhan, captain of the fishing boat DNA 90152 TS. Dang Van Nhan said that on the afternoon of the 26th of May 2014, when his fishing boat, DNA 90152 TS, was fishing normally in the exclusive economic zone and continental shelf of Vietnam, all of a sudden a Chinese vessel approached at high speed without prior notification, rammed and sank it, making Nhan and 9 other fishermen fall into the sea. Notably, participants were downright indignant on hearing the story of the fishermen on board the sunken boat. The Chinese vessel intentionally rammed many times and sank the fishing boat DNA 90152. Worse still, it prevented other Vietnamese vessels from saving the fishermen of the sunken boat, who were desperately struggling at sea. Many international scholars expressed their disgust that the Chinese Vessels Act was not only in violation of international law, but also immoral and inhumane. About the ramming of the boat, well, it was a Chinese Coast Guard vessel, in my opinion. So I call that state piracy. It's a state vessel operating in another country's exclusive economic zone, taking the law into its own hands, in this case to sink a boat. And I met on Lisan Island 2 weeks ago when I was there, fishermen, where they boarded. The government
Coast Guard boarded and stole the fish, stole the radio, GPS navigation system. Under international law, you're supposed to help fishers at sea. Now this boat cannot report if they're in danger. There's no radio, navigate properly. So it's a state piracy. But I will make another comment. When initially China said 1,416 rammings, then they said 69 Vietnamese boats. That's a large number. If it was 69 boats, each boat would have had to ram China 20 times. Answering questions from international participants, Huỳnh Thị Nhị Hoa said that her fishing boat had routinely fished in that traditional fishery of Vietnam. However, the Chinese vessel arbitrarily rammed and sank it, causing her family many difficulties in business. Although the fishing boat DNA 90152TS was worth billions of Vietnam dong, Hua's family decided to donate it to the government to serve as material evidence in proving China's infringement upon the waters of Vietnam and its violation of international law. The international workshop themed Paracels, Spratlys, Historical Truth was successfully concluded, leaving a good impression on Vietnamese and international participants. With the participation of numerous renowned researchers and scholars, China's illegal acts and violation of international law was pointed out. A variety of solutions to the South China Sea dispute raised at the workshop were constructive and practical. What happened in the workshop illustrated that the international community is extremely concerned about China's plot to monopolize the South China Sea. Từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 năm 2014, Đại học Đà Nẵng và Đại học Phạm Văn Đồng tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế lần thứ 2 về Hoàng Sa và Trường Sa với chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa, sự thật lịch sử tại thành phố Đà Nẵng. Tham dự hội thảo có gần 120 đại biểu gồm các học giả, các nhà nghiên cứu uy tín đến từ các nước Mỹ, Đức, Nga, Pháp, Bỉ, Nhật Bản, Australia, Italia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philippines. Các học giả Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, đại diện một số cơ quan ban ngành và địa phương trong nước, phóng viên báo chí quốc tế và trong nước. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Đăng Phước, hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng cho biết, Hội thảo quốc tế Hoàng Sa, Trường Sa, sự thật lịch sử là sự tiếp nối thành công của hội thảo về hai quần đảo được tổ chức tại Quảng Ngãi tháng 4 năm 2013. Sự tham gia của đông đảo các học giả, nhà nghiên cứu quốc tế có uy tín trong hội thảo lần này cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế tới tình hình Biển Đông nói chung và vấn đề hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng, đồng thời thể hiện rõ mong muốn của cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm giải pháp cho các tranh chấp ở Biển Đông, hướng tới sự phát triển hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung cho khu vực Biển Đông. Cuộc hội thảo lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng bất thường, hết sức phức tạp sau khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế trên lục địa của Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền tài phán của Việt Nam. Hoạt động này nằm trong âm mưu nhằm thực hiện hóa yêu sách đường lưỡi bò. Đây là một bước leo thang mới, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, làm thay đổi nguyên trạng Biển Đông có lợi cho Trung Quốc, vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Tôi mong các quý vị cùng thảo luận, đánh giá và làm rõ về ý đồ và các hành vi của Trung Quốc, hệ lụy của những hành vi trái pháp luật đó đối với khu vực Biển Đông, cùng có tiếng nói chung lên án các hành động xâm lấn của Trung Quốc, bảo vệ chính nghĩa và công lý.
Có 21 tham luận được trình bày tại hội thảo, cùng hàng chục ý kiến thảo luận trong 2 phiên và 4 phần thảo luận. Các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận về các nội dung chính bao gồm vị trí và tầm quan trọng của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thực tế tranh chấp chủ quyền đối với hai quần đảo và các tác động của nó đối với hòa bình và ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương, luật pháp quốc tế về việc xác lập chủ quyền và giải quyết tranh chấp lãnh thổ, việc xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua các thời kỳ, triển vọng giải pháp giải quyết tranh chấp hai quần đảo. Cách gây hấn. Học giả Lưu Anh Đô, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng tham luận với chủ đề Trung Quốc sử dụng lực lượng quân sự giả dạng ngư dân để từng bước cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam như thế nào? Trong suốt từ năm 1954 đến năm 1975, Trung Quốc đã lợi dụng cái việc giao hảo giữa ngư dân Việt Nam và ngư dân Trung Quốc hàng 200-300 năm nay để làm một việc, đó là biến tất cả lực lượng quân sự của mình thành ngư phủ và dùng tàu cá của những ngư dân giả dạng ngư phủ xâm nhập bất hợp pháp và chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của chúng ta. Trong tất cả các tài liệu của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta còn thấy đến ngày nay, có rất nhiều trường hợp cho thấy là Trung Quốc đã sử dụng ngư dân giả dạng đổ bộ vào Hoàng Sa để thu thập tin tức tình báo, để cắm cờ giành đất chủ quyền. Theo ông Rô, lợi dụng lúc Pháp rút khỏi Việt Nam, ngày 30 tháng 5 năm 1956, Trung Quốc đưa lực lượng quân sự giả dạng ngư dân bất ngờ đổ bộ lên chiếm đóng đảo Phú Lâm, tức Île Bose, đảo lớn nhất của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Một tài liệu của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ cho biết, năm 1956, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa dân Chài đến xâm chiếm các đảo Phú Lâm và Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa, rồi dần dần thay thế bằng quân đội, lập nên những cơ sở và công sự kiên cố. Bài học rút ra từ việc Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là Trung Quốc nhân cơ hội tận dụng các thay đổi trong cán cân chiến lược để đẩy nhanh các yêu sách về lãnh thổ ở Biển Đông. Tranh chấp hiện nay về quyền và chủ quyền trong các vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa chỉ có thể giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Việt Nam cần tranh thủ mạnh mẽ điểm này trong các trao đổi cấp chính phủ với Trung Quốc. Tại hội thảo, các học giả quốc tế Dmitry Mosyakov Nga, Raja Reddy Ấn Độ, Jean-Pierre Faure Pháp đã đề cập đến các tư liệu pháp lý lịch sử, khẳng định các nhà nước phong kiến Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền hòa bình liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như các châu bản Triều Nguyễn, các sách Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, Đại Nam Nhất Thống Chí, Phủ Biên Tạp Lục, viết về hoạt động của các đội Hoàng Sa, Bắc Hải, thực hiện lệnh của nhà vua đi khai thác và quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các học giả nhấn mạnh dưới thời Pháp thuộc, Pháp đã nhân danh Việt Nam thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và khi rút khỏi Việt Nam, Pháp bàn giao quyền quản lý hai quần đảo này cho Việt Nam. Các tư liệu pháp lý lịch sử cho thấy Việt Nam đã chiếm hữu hiệu quả liên tục và lâu dài hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các ý kiến cũng cho rằng Trung Quốc không có bất cứ bằng chứng thuyết phục nào chứng minh Trung Quốc chiếm hữu hai quần đảo này trước khi dùng vũ lực đánh chiếm phi pháp quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và một số bãi ngầm thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988. Các đại biểu nhất trí rằng việc căn cứ vào những chứng cứ pháp lý, lịch sử dựa trên luật pháp quốc tế về quyền thụ đắc lãnh thổ để giải quyết tranh chấp về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì hòa bình, ổn định, đảm bảo tự do, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Những hành động sử dụng sức mạnh cố ý phá vỡ nguyên trạng, gây bất ổn khu vực, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ nước khác nhằm thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông của bất kỳ bên nào đều không thể chấp nhận. Các ý kiến tại hội thảo cho rằng, hành động của Trung Quốc sử dụng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và chiếm đóng bất hợp pháp một số bãi ở quần đảo Trường Sa năm 1988 là vi phạm luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc. Đồng hợp nhấn mạnh hành động xâm chiếm bằng vũ lực không thể tạo ra chủ quyền. Các học giả đều cho rằng Hoàng Sa là vùng lãnh thổ có tranh chấp. Việc Trung Quốc cho rằng Hoàng Sa là của Trung Quốc không có tranh chấp là không thể chấp nhận được. Quan điểm sai trái này của Trung Quốc
chính là nguyên nhân gây ra bất ổn ở Biển Đông. Tại hội thảo, nhiều học giả phê phán trực diện yêu sách đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn, nhấn mạnh yêu sách đường lưỡi bò là mập mờ, không rõ ràng hay thay đổi và không có cơ sở pháp lý, cho rằng Trung Quốc đưa ra yêu sách đường lưỡi bò không kèm theo bất cứ lời giải thích nào nên hoàn toàn không có giá trị. Rất khó để đưa ra quan điểm về khía cạnh pháp lý của đường chín đoạn của Trung Quốc, bởi vì điều này chưa bao giờ được đưa ra một cách rõ ràng. Tôi nghĩ có một điều mà chúng ta có thể nói một cách tự tin, đó là đường chín đoạn được Trung Quốc đưa ra với mục đích yêu sách chủ quyền đối với các đảo nằm trong đường đó. Vì vậy, Trung Quốc cho rằng Trung Quốc có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Về vùng nước nằm trong đường chín đoạn, chúng ta không biết vùng nước này có quy chế gì. Chúng ta cũng không rõ tọa độ của đường này như thế nào. Cũng không có chỉ dẫn gì về việc các đoạn ấy nối với nhau ra sao. Các nét đó là nét thẳng hay cong. Vì thế, tôi thấy rằng quy chế pháp lý của đường chín đoạn rất không rõ ràng. Cũng có thể là không có ý nghĩa pháp lý gì cả. Trên thực tế, chúng ta có thể thấy rằng các lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc và kể cả các tàu hải quân hay thương mại cũng sử dụng vùng nước đó như là vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Tóm lại, tôi nghĩ rằng trên phương diện của luật pháp, đường chín đoạn rất mơ hồ và có thể là chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông Daniel Schaffer, chuyên gia chuyên sâu về vấn đề Biển Đông của Bộ Quốc phòng Pháp, ông Gregory Pauling, nghiên cứu viên cao cấp, Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Quốc tế Mỹ, CSIS, đã phê phán mạnh mẽ yêu sách đường lưỡi bò phi lý của Trung Quốc. Đường chín đoạn không có chút giá trị nào đối với nhân loại, bởi nó không đi kèm với bất cứ giải thích chính thức nào. Hành động của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa yêu sách đường lưỡi bò trong thời gian qua đã khiến luật pháp quốc tế trở nên kém hiệu quả. Khi các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia thực hiện các hành động hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, thì Trung Quốc cho rằng đó là vùng biển thuộc đường chín đoạn của Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, vấn đề phán xét chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ trên Biển Đông sẽ không thể được giải quyết nếu đường chín đoạn còn tồn tại. Đường chín đoạn là một điểm gây bất ổn đối với các cuộc đối thoại hòa bình, công bằng về vấn đề Biển Đông. Again, it's hard to know because you get conflicting messages from different parts of the Chinese administration. Đường chín đoạn thật sự là sai trái và đi ngược lại luật pháp quốc tế vì nó không dựa trên cơ sở gì. Chúng ta thậm chí còn không biết nó nghĩa là gì. Trung Quốc giải thích về đường chín đoạn cũng rất khác nhau, lúc thì thế này, lúc thì thế khác. Tôi cho rằng chính phủ Trung Quốc không chỉ chủ trương yêu sách toàn bộ vùng biển trong đường chín đoạn, mà họ còn muốn thôn tính nguồn lợi về ngư nghiệp và dầu mỏ trong đó. Rõ ràng điều này đi ngược lại luật pháp quốc tế. Thật khó có thể nhìn thấy một lý lẽ nào thuyết phục từ phía Bắc Kinh, và tôi cho rằng quan điểm đó là sai trái. Theo các chuyên gia, vấn đề đường lưỡi bò không thuộc trách nhiệm của riêng nước nào trong khu vực, mà là của cả cộng đồng quốc tế. Cần phải đạt được sự đồng thuận quốc tế để yêu cầu Trung Quốc hoặc là từ bỏ đường lưỡi bò, hoặc chấp nhận chọn một giải pháp hợp lý. Trung Quốc đang thách thức các nước về yêu sách đường chín đoạn trên Biển Đông. Nếu không thể đàm phán với Trung Quốc về đường chín đoạn, thì việc tìm đến sự phán xét của một tòa án quốc tế là một phương thức tốt như Philippines đã làm. Cá nhân tôi cho rằng tuyên bố đường chín đoạn của Trung Quốc là hoang tưởng và mơ hồ. Tôi cho rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý cho yêu sách đường chín đoạn của mình. Dư luận quốc tế đang chờ đợi để Trung Quốc đưa ra lập luận chứng minh yêu sách của họ, nhưng Trung Quốc không làm được điều đó. Hội thảo diễn ra trong lúc tình hình Biển Đông căng thẳng do Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa Việt Nam, nên vụ việc này đã trở thành một chủ đề chính được thảo luận sôi nổi tại hội thảo cũng như trong buổi tọa đàm bên lề hội thảo. Phát biểu tại hội thảo và tọa đàm, nhiều học giả đã lên tiếng phê phán hành động Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa Việt Nam, nhất là các hành động bạo lực của các tàu Trung Quốc đâm va, phun vòi rồng công suất lớn vào các tàu dân sự của Việt Nam đang thực thi nhiệm vụ trên biển thuộc quyền chủ quyền tài phán của Việt Nam, đâm chìm tàu cá Việt Nam. Để duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, các bên liên quan cần kiềm chế, tăng cường xây dựng lòng tin, không có những hành động đơn phương, phá vỡ nguyên trạng. Các học giả kêu gọi Trung Quốc sớm cùng với các nước ASEAN xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC với tính ràng buộc cao để ngăn ngừa những hành động leo thang gây căng thẳng ở Biển Đông.
Các học giả đã đi sâu đánh giá ý đồ của Trung Quốc trong việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam. Các ý kiến cho rằng, hành động này của Trung Quốc là bước leo thang mới nhằm thực hiện yêu sách đường lưỡi bò, khống chế và độc chiếm Biển Đông. Tại phiên thứ nhất của tọa đàm, các học giả tập trung đánh giá về khía cạnh pháp lý của hành động hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc. Các học giả cho rằng, về mặt pháp lý thì nhìn từ bất kỳ góc độ nào, hành động hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc là bất hợp pháp. Theo tọa độ của Cục Hải sự Trung Quốc thông báo, thì vị trí hoạt động của giàn khoan hoàn toàn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam. Việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở khu vực này là không phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế. Trung Quốc đã ráo riết hiện thực hóa yêu sách phi lý đường lưỡi bò bằng các hành động xâm phạm chủ quyền các nước Philippines, Việt Nam, Malaysia. Với những gì diễn ra ở Biển Đông trong mấy năm trở lại đây, và vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 cho thấy rõ Trung Quốc đang cố gắng thay đổi nguyên trạng trên Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC mà chính Trung Quốc đã ký với ASEAN năm 2002. Vùng biển mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan hoàn toàn là vùng biển của Việt Nam và không có tranh chấp. Hay kể cả trong trường hợp đây là vùng biển có tranh chấp thì việc làm của Trung Quốc cũng vi phạm UNCLOS bởi vì họ đã làm thay đổi nguyên trạng qua những hành động đơn phương. Vì thế, Việt Nam có tất cả các quyền, kể cả quyền phòng thủ và các quyền khác, để bảo vệ quyền lợi trên vùng đặc quyền kinh tế của mình. Cho dù Trung Quốc có lập luận thế nào về các sự việc đâm tàu, thì ở đây tôi thấy Việt Nam vẫn là nạn nhân. Trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, nhiều diễn giả đã chỉ rõ những nội dung phi lý trong lập luận của Trung Quốc về việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981. Việc Trung Quốc coi vị trí hoạt động của giàn khoan này thuộc vùng tiếp giáp của quần đảo Hoàng Sa là không thể chấp nhận. Mặt khác, việc Trung Quốc vẽ khu vực hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 trên bản đồ đường lưỡi bò thể hiện sự mập mờ trong các yêu sách của Trung Quốc. Tại phiên tọa đàm thứ hai, các học giả đã đi sâu đánh giá ý đồ của Trung Quốc trong việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam. Các ý kiến cho rằng hành động này của Trung Quốc là bước leo thang mới nhằm hiện thực hóa yêu sách đường lưỡi bò và độc chiếm Biển Đông. Hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã phá vỡ nguyên trạng ở Biển Đông, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải ở Biển Đông. Theo giáo sư Jerome Cohen Mỹ, âm mưu của Trung Quốc qua cuộc khủng hoảng này là để thay đổi trật tự thế giới, thay đổi nguyên trạng trên Biển Đông. Chuyện Biển Đông, chuyện hạ đặt giàn khoan không phải là chuyện giữa Trung Quốc và Việt Nam, mà là giữa Trung Quốc và trật tự thế giới hiện đại. Giàn khoan chỉ là bước đi nhỏ trong âm mưu này. Các học giả đã phân tích rằng, với việc Trung Quốc khống chế bãi cạn Scarborough của Philippines năm 2012, phía đông đường lưỡi bò, lần này hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở phía tây đường lưỡi bò, và Trung Quốc đã nhiều lần diễn tập quân sự ở bãi Tăng Mẫu, điểm cực nam của đường lưỡi bò. Rõ ràng mục tiêu của Trung Quốc là từng bước hiện thực hóa đường lưỡi bò. Hành động hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời đánh giá cao nỗ lực và thiện chí giải quyết hòa bình tranh chấp của Việt Nam. Tôi thấy rằng cho đến nay thì Việt Nam đang có hướng đi đúng. Việt Nam vẫn tiếp tục tranh luận về hoạt động của giàn khoan. Việt Nam chưa điều động tàu quân sự ra khu vực đó. Đó là bài học mà chúng ta thấy được từ vụ việc bãi Scarborough. Philippines đã có bước đi sai lầm trong việc quân sự hóa tranh chấp với Trung Quốc tại bãi Scarborough, và Trung Quốc đã lấn tới và thay đổi nguyên trạng tại khu vực. Vì thế, việc Việt Nam chỉ điều động tàu cảnh sát biển, kiểm ngư cùng với tàu cá ra khu vực, đó là một bước đi đúng đắn. Việt Nam cũng tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, làm cho hình ảnh của Trung Quốc xấu đi. Tôi không nói đó là một cách làm hoàn hảo, nhưng đó là một vũ khí hữu hiệu mà Việt Nam có thể sử dụng vào thời điểm này. Các học giả lên án việc Trung Quốc đưa hàng trăm tàu các loại, trong đó có nhiều tàu quân sự tới khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan. Đặc biệt, các đại biểu đã hết sức phẫn nộ khi xem các đoạn video clip về các hành vi hung hăng của tàu Trung Quốc phun vòi rồng công suất lớn, cố tình đâm húc vào các tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư của Việt Nam, thậm chí đâm chìm tàu cá DNA 90152. Các học giả cho rằng đây là những hành động bạo lực và hết sức vô nhân đạo, là hành động báo động đối với an ninh khu vực.
Tôi cho rằng đây là hành động làm bất ổn nghiêm trọng đối với khu vực. Hành động của Trung Quốc nhằm mục tiêu thay đổi nguyên trạng Biển Đông một cách đơn phương bằng các hành vi hăm dọa, cưỡng ép. Những hành động đó của Trung Quốc là trái pháp luật. Cộng đồng quốc tế cần phải có những phản ứng mạnh mẽ đối với hành động này. Tại hội thảo và tọa đàm, các học giả đã đưa ra nhiều đề xuất về giải pháp cho các tranh chấp Biển Đông. Nhiều ý kiến cho rằng các nước đang tranh chấp cần coi trọng hơn các công cụ pháp lý và cơ chế trọng tài quốc tế theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Việt Nam có thể sử dụng công cụ pháp lý thông qua trọng tài theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 để bảo vệ các quyền và lợi ích của mình trước hành vi xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Tôi nghĩ vấn đề thứ nhất là Việt Nam tiếp tục đưa vấn đề Biển Đông ra công luận, ra các diễn đàn quốc tế, đưa lên các phương tiện truyền thông quốc tế như CNN, các tờ báo quốc tế lớn. Các nhà lãnh đạo của các bạn, các nhà ngoại giao nên lên tiếng ngay lập tức về vấn đề này trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Thứ hai là Việt Nam nên hành động giống như Philippines đã làm, đó là sử dụng luật pháp quốc tế, tìm kiếm sự phân xử của luật pháp quốc tế đối với những đòi hỏi ở Biển Đông, bởi vì nếu Việt Nam làm điều đó, tòa án quốc tế sẽ xem xét nghiêm túc những vấn đề này. Việt Nam có thể tham gia vụ kiện với Philippines hoặc tự khởi kiện Trung Quốc và khuyến nghị các nước liên quan nên tận dụng sự trợ giúp của Tòa án Công lý Quốc tế ICC hay hệ thống thể chế pháp lý của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc. Việc Việt Nam sử dụng cơ chế tài phán quốc tế chứng tỏ cố gắng của Việt Nam tận dụng mọi biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Tuy sử dụng công cụ pháp lý là phức tạp và đi kèm với những rủi ro, nhưng đối với các nước nhỏ thì việc sử dụng pháp lý là cơ hội để bảo vệ các lợi ích của mình phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế và hiến chương của Liên Hợp Quốc. Trung Quốc đang giải thích luật quốc tế theo cách của Trung Quốc. Ví dụ như việc đưa ra đường 9 đoạn, theo tôi là rất phi lý. Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông để kiềm chế nước Mỹ, một cường quốc thế giới, nhưng đó không thể là lý do để Trung Quốc biến một vùng biển quốc tế thành tài sản của riêng mình. Việt Nam nên làm như Philippines đã làm, tức là nên dựa vào luật pháp quốc tế. Việt Nam nên thách thức các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, và theo tôi là Việt Nam có nhiều căn cứ để làm việc đó. Đặc biệt là đối với Trường Sa, Việt Nam được cho là có nhiều căn cứ vững chắc hơn. Tuy nhiên, lãnh đạo Việt Nam không sẵn sàng làm điều đó. Cá nhân tôi thấy rằng trong dài hạn, nếu Trung Quốc không cẩn thận, thì điều này sẽ không chỉ tác động đến quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, mà còn làm thay đổi quan hệ Việt Nam với nhiều quốc gia khác. Vì thế, Việt Nam nên dựa vào luật pháp quốc tế và sử dụng biện pháp pháp lý để giải quyết các vấn đề với Trung Quốc. Tại hai phiên tọa đàm, các học giả và nhà nghiên cứu cũng đã thảo luận về nhiều giải pháp cho vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa Việt Nam. Về hướng giải quyết vấn đề trước việc Trung Quốc ngoan cố không rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam và không chịu ngồi vào đàm phán với Việt Nam, các học giả cho rằng giải pháp tốt nhất hiện nay là sử dụng các biện pháp pháp lý và các cơ chế tài phán quốc tế. Trước tiên, cần yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế và sử dụng các cơ quan giải quyết tranh chấp quốc tế. Nhiều ý kiến đã đánh giá cao sự kiên trì và thiện chí giải quyết hòa bình tranh chấp của Việt Nam, đồng thời cho rằng với việc Trung Quốc bất chấp những nỗ lực ngoại giao của Việt Nam cũng như sự bất bình của cộng đồng quốc tế, không rút giàn khoan và không dừng các hoạt động phi pháp của họ, đã đến lúc Việt Nam cần sử dụng biện pháp pháp lý để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. Đây là một biện pháp hòa bình được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, phù hợp với chủ trương của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm của Philippines trong việc sử dụng biện pháp đấu tranh pháp lý. Philippines sẽ ủng hộ việc Việt Nam tham gia vào vụ kiện của Philippines, nhưng họ cũng sẽ ủng hộ việc Việt Nam tự khởi xướng một vụ kiện riêng. Tôi còn thấy rằng tuy không phải là một nước ở ven Biển Đông, nhưng Nhật Bản cũng nên can dự vào vụ kiện, bởi vì Nhật Bản quan tâm đến việc tiếp cận các nguồn tài nguyên ở Biển Đông, cũng như tự do hàng hải. Tôi mong rằng Mỹ cũng can dự vào vụ kiện, nhưng Mỹ chưa gia nhập UNCLOS, và vì thế Mỹ đã từ chối cơ hội sử dụng trọng tài của UNCLOS. Tôi đang cố gắng thúc đẩy để Mỹ sớm phê chuẩn UNCLOS.
Tôi nghĩ việc sử dụng trọng tài, hoặc ít nhất là việc chuẩn bị cho một thủ tục như thế, có thể mang đến cho Việt Nam rất nhiều lợi thế. Việc thứ nhất có thể là xây dựng một nhóm những chuyên gia luật quốc tế danh tiếng để dự thảo xem Việt Nam nên đệ trình những gì lên tòa phù hợp với Công ước Luật Biển. Đồng thời điều đó cũng cho Bắc Kinh thấy rõ được những gì sắp xảy ra. Chúng ta vẫn kiên trì với đàm phán, thương lượng hòa bình, nhưng nếu Bắc Kinh không có phản hồi tích cực, thì Việt Nam cần suy nghĩ đến việc khởi xướng một thủ tục trọng tài theo UNCLOS. Đó là điều then chốt, là giải pháp cuối cùng mà Việt Nam hay bất kỳ một bên có tranh chấp nào cũng phải nghĩ tới. Như Philippines đã làm, chúng ta cũng cần lưu ý đến những bảo lưu mà Trung Quốc đã đưa ra thông qua tuyên bố năm 2006 của Trung Quốc. Tôi nghĩ tại thời điểm này, điều quan trọng là cần phải ngăn chặn tất cả các xung đột. Đó là điều mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều không mong muốn. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã tính đến việc xem xét sử dụng các cơ chế tài phán quốc tế để giải quyết tranh chấp này. Và tôi nghĩ đó là một cách tiếp cận đúng đắn. Nếu Trung Quốc nghĩ rằng mình có các lập luận vững vàng, thì họ sẽ được đề nghị một cách hòa bình ra bảo vệ các yêu sách của họ trước một tòa của Công ước Luật Biển, hoặc một tòa trọng tài, hoặc cũng có thể là tòa án công lý quốc tế đối với vấn đề chủ quyền. Vào ngày thứ hai của Hội thảo quốc tế Hoàng Sa, Trường Sa, sự thật lịch sử, các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã tới tham quan Bảo tàng Đà Nẵng, dự lễ khai mạc triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa, phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Triển lãm giới thiệu với người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế về những tư liệu lịch sử, pháp lý, khẳng định Việt Nam có chủ quyền, không thể tranh cãi với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các đại biểu, đặc biệt là các học giả nước ngoài, đã được tận mắt chứng kiến hàng trăm tư liệu pháp lý lịch sử, khẳng định các nhà nước Việt Nam đã xác lập, thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, như các châu bản Triều Nguyễn, các bản đồ cổ của Việt Nam và phương Tây, thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam, hay bản đồ của nước ngoài và Trung Quốc, thể hiện lãnh thổ Trung Quốc chỉ kết thúc ở đảo Hải Nam, không có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Là An Nam Đại Quốc Hỏa Đồ đó là rất có giá trị, tại bởi vì 1838 thì vẽ cái bản đồ này, và của ông giám mục Ta Be đấy, ông ấy đã đưa vào trong cái cuốn từ điển này. Cái từ điển là Latin An Nam, rất là khách quan, mà có ghi thế này là Paracen, sơ cát vàng. Sơ tiếng Latin đó là hay là cát vàng. Chỉ có Việt Nam đó thì các bản đồ của phương Tây đó thì mới ghi rằng là Paracen, sơ cát vàng, chứ không Paracen, sơ Sisa. Và theo tôi đó, đây là cái bản đồ mà khách quan nhất, đã khẳng định là Hoàng Sa là của Việt Nam. Đặc biệt, tại triển lãm lần này còn trưng bày một số tư liệu mới do nhân dân hiến tặng phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, như bản gốc giấy khai sinh của bà Mai Kim Quy, sinh ra ở Hoàng Sa, được cơ quan hành chính Pháp đặt tại Hoàng Sa cấp. Cuốn Biên niên của Nha khí tượng Đông Dương năm 1940 do Phủ Toàn quyền Đông Dương xuất bản năm 1942, có thông số thời tiết của các trạm trên đảo Phú Lâm và đảo Hoàng Sa thuộc quần đảo Hoàng Sa và đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là những tài liệu gốc có giá trị pháp lý cao, khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Chứng kiến và tìm hiểu về các dữ liệu lịch sử này, các học giả quốc tế đều cho rằng triển lãm là một cơ hội tốt để Việt Nam khẳng định với thế giới, với công luận quốc tế về chủ quyền không thể tranh cãi với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tôi cho rằng triển lãm này rất quan trọng. Nó chứng tỏ một điều rằng, từ xa xưa, Hoàng Sa đã là một phần của Việt Nam. Bạn có thể thấy những tài liệu chứng tỏ các triều đại phong kiến Việt Nam đã cử người ra Hoàng Sa để khai thác tài nguyên. Tôi nghĩ các tài liệu này quan trọng bởi vì nhiều người sẽ đến đây xem những tài liệu này và hiểu một điều rằng, đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam không chỉ dựa trên ý chí, nguyện vọng của Việt Nam, mà dựa trên những bằng chứng lịch sử xác thực. Vào buổi chiều cùng ngày, ban tổ chức đã thu xếp các đại biểu trong nước và quốc tế tới thăm khu âu thuyền Thọ Quang, bán đảo Sơn Trà để tận mắt chứng kiến chiếc tàu cá DNA 90152TS của ngư dân Đà Nẵng bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào chiều ngày 26 tháng 5 năm 2014 khi đang đánh bắt bình thường trong vùng biển của Việt Nam, cách khu vực giàn khoan Hải Dương 981 đang hoạt động trái phép 17 hải lý.
Tại khu âu thuyền Thọ Quang, các đại biểu trong nước và quốc tế đã chứng kiến vết thủng bên trái mạn tàu cá DNA 90152TS do cú đâm của tàu Trung Quốc gây ra, khiến tàu bị chìm và 10 ngư dân trên tàu rơi xuống biển. May mắn được các tàu khác của Việt Nam cứu sống. Các đại biểu đã gặp chị Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu, và anh Đặng Văn Nhân, thuyền trưởng tàu cá DNA 90152TS. Anh Đặng Văn Nhân đã kể lại cho các đại biểu vụ việc xảy ra chiều ngày 26 tháng 5 năm 2014. Tàu cá DNA 90152TS đang đánh bắt cá bình thường trong vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam, thì bất ngờ bị tàu Trung Quốc sử dụng tốc độ cao, không hề báo trước, đâm thủng, khiến tàu chìm. Anh cùng 9 thuyền viên bị rơi xuống biển. Đặc biệt, các đại biểu hết sức phẫn nộ khi được các ngư dân đi trên con tàu này kể lại, tàu Trung Quốc đã cố tình đâm nhiều lần để làm chìm tàu cá DNA 90152 và đã ngăn cản các tàu của Việt Nam đến cứu vớt các ngư dân của con tàu này đang lênh đênh trên biển. Nhiều học giả quốc tế đã phải thốt lên rằng đây không chỉ là hành động vi phạm luật pháp quốc tế mà còn là một hành động không có đạo lý và vô nhân đạo. Tất cả những gì mà tôi nghĩ được chính là sự vô nhân đạo. Vì đây là tàu tuần duyên Trung Quốc, nên tôi coi đây là hành động cướp biển cấp quốc gia. Cách đây 2 tuần, tôi đã đến đảo Lý Sơn và ngư dân ở đó cũng đã bị tàu tuần duyên Trung Quốc cướp các thiết bị radio, GPS. Với những hành vi đó, không gọi là cướp biển thì gọi là gì? Cái quan trọng hơn nữa là lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã có những hành động như thế này mà không gặp bất cứ trừng phạt nào từ chính phủ của họ. Cái Trung Quốc thường hay ra giả tuyên truyền là chúng tôi chỉ thực thi pháp luật bình thường. Và hôm nay, với bằng chứng, giới học giả có cơ hội mục sở thị, cộng với những video Việt Nam cung cấp cho thấy hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc, cộng đồng thế giới sẽ biết thêm là Trung Quốc đã và đang nói dối. Và ai sẽ tin những gì Trung Quốc nói là tàu Việt Nam đâm tàu của họ trên 1.500 lần? Và làm thế nào mà tàu cá Việt Nam có thể quay về trong bộ dạng hư hại như thế? Trả lời các câu hỏi của các đại biểu quốc tế, chị Huỳnh Thị Như Hoa cho biết, chiếc tàu cá của chị vẫn thường xuyên đánh bắt trên ngư trường truyền thống của Việt Nam như từ trước tới nay. Bỗng dưng bị tàu Trung Quốc đâm chìm, khiến gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn trong làm ăn đánh bắt cá. Mặc dù chiếc tàu cá DNA 90152TS trị giá nhiều tỷ đồng, nhưng chị Huỳnh Thị Như Hoa cho biết gia đình chị đã quyết định hiến tặng cho nhà nước để làm hiện vật chứng minh hành vi hung hăng xâm phạm vùng biển Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Đó là truyền thống từ xưa đến giờ. Từ bao lâu nay ông cha ta để lại từ xưa, từ đó là Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, là bọn phải đánh cá ở đó. Không đợi chỉ riêng chuyến này, từ giờ giờ là máy cầm Hoàng Sa, Trường Sa đánh ở đó. Hội thảo quốc tế về Hoàng Sa, Trường Sa, sự thật lịch sử đã kết thúc thành công và để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với các khách mời quốc tế và trong nước, với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, học giả có uy tín và những phát biểu khách quan của họ đã làm sáng tỏ thêm tính sai trái của các hành vi bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Nhiều đề xuất về các giải pháp cho tranh chấp Biển Đông được đưa ra tại hội thảo là mang tính xây dựng và có giá trị thực tiễn. Diễn biến tại hội thảo càng cho thấy cộng đồng quốc tế đang hết sức lo ngại về mưu đồ của Trung Quốc trong độc chiếm Biển Đông.